1-2. She was 1-2. Then she left. Then she came back as a ghost. Still holding her bastard in lancet. Раз-два, раз-два, раз-два. 1-2. Раз-два, раз-два, раз-два. 1-2. Раз-два, раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. We heard screaming. Was that you? Did no one else answer? None here gives two shites for their fellows. Too busy looking out for their own asses. I could die screaming in here and none would care till me corpse began to stink. Все, звук работает нормально. She's a ghost. She ain't here for beer and biscuits. He's right in a way. She is killing him. Your cough is no better. Worse, if anything. Aye, it worsens. When she comes, I sicken. She's a better nurse living, I tell you that. Так, а куда она ушла? Where does her ghost go, you think? She comes and goes through a locked door. After that, not a clue. Is there a key? Or another way in? Perhaps. This was the blockhouse upon a time. There was a passage out. Through the westernmost tower. I had a key. Search my things Сейчас in будем the barracks обыскивать, if they haven't been plundered. делать. Искать ключ и Might still освобождать be от there. призрака. Стрим недолгий, думаю, около часика. Может, чуть-чуть Look into побольше. things. You stay here. They're in shite, you expect I'll go? А может, чуть-чуть поменьше. You Не знаю. stay here. Go on then, cheeky bastard. Так, новое задание. Вот по нему сейчас и пойдем. Так. Что у нас тут есть? Where'd you get the flowers, Mr. Peabody? It's... She brings them. Найдите в казарме ключ от дозорного поста. Вот, мне, кстати, походу туда и надо. So sweet nurse wings, kind and caring, comes back as a vengeful ghost. Maybe the kindness was an act. If she was acting, she did a bloody good job. Так, вот вроде добежали сюда, куда надо. As I remember, Peabody's things are here. Perhaps the key is amongst them. Сейчас я это сделаю, чтобы, может, получше было. Не знаю, так лучше будет, не лучше. Так, секундочку. Угу. Все, открыл YouTube на телефоне. Все равно фигово слышно. Хорошо, а вот так слышно? Раз, два. Так слышно? Да, соскучился безумно. Просто вот очень соскучился. Alright, we have what we came for. А тут я уже помню, читал такую фигню. Why would she up and leave like that? And why has she not come back? Maybe she had an accident. She kept records. Maybe she wrote it down. А сейчас нормально слышно по звуку?
Не, сюда нельзя. Блин, что же за фигня, блин, что же всюду никуда нельзя. Ну, я убрал, а звук по игре нормально, типа эхо есть или нет? Here's our tower. О, прям белые ходаки пришли, в принципе. Микрофон убрал с того места, где он лежал. О. You found it. My thanks. Mr. McCraith, forgive me. I did not see you there. I see you bring company. How lovely. Do you remember we talked about how I lost my partner in New Eden? Such a tragedy. Antea, if I remember rightly? Antea Duarte. Good to meet you. But how? Oh my, you lived. Well, this is marvelous news. And good news these days is so terribly rare. Nurse Wings, I died in New Eden. Excuse me? You and I are very much alike, Nurse Wings, don't you think? Are we? How so? I'm a ghost, Nurse Wings. And so are you. Are you sure you're well, Miss Duarte? You sound feverish. Perhaps you need to lie down and rest? I don't rest, Nurse Wings. Sound familiar? She won't be told. We'll have to prove it to her. If you need it, I may still have some vervain. Я же тебя спросил, You let me know. нормально работает звук Goodbye, игра? Nurse Wing. Есть эхо или нету? Я же No. спрашиваю. I'll be here, as ever. Aye. That's the problem. She won't listen. We must find proof. Так, докажите Энн, что она мертва. Давайте докажем. Что это? How about a chant to reveal the past? Угу. Our denial runs deep and Peabody sickens. Блин, сколько тут записок, как они меня задолбали, эти записки. Вот отвечаю. Раньше было лучше. Блин, я не знаю, что с этим делать. Тогда надо наушники одевать, но я не хочу наушники одевать, мне падла. Типа, если я делаю колонки тише, то короче, я не слышу игру почти. Услышу, но очень тихо. Блин, сколько записок. Я не хочу их. Не, ну ладно. Херня. Poor Nurse Wings is losing her grip. She neither sleeps nor eats, but doesn't question it. She gets her sustenance elsewhere now. She writes of a cliff-top hideaway. A cozy wee pub then. Right. Let's go for a walk. Так.
Ага, нужно найти There's ее an echo дневник. here, but we need the tie. Так, я не понял, а где он? А где ее отголосок? А, сначала нужно найти тайное место. В тайном месте найти вот эту фигню, которая нужна. И после этого, короче, возвращаться сюда для того, чтобы призвать. Господи, опять Anne's беготня. medics remind me of my mother's. The oils and ointments, infusions and concoctions. I bet she knew her business. She treated the men the slavers worked to death in the fields. Though she had little money, she... Тайное место Н. Ты сказала час. I think we found her. There's an echo. Он до 2 часов дня, How ты long has she сказала. been here? No more than a few days. Here's the key to the infirmary. Я правильно сделаю или нет? Вроде правильно. A scale fogach smile. Ну вот. Я типа тоже не особо долго. Что-то сегодня у меня, короче, не особо получается. Что вообще давление опять началось. Ну, I see no journal. It may have slid from her fingers and fallen. Let's retrieve it. снова, снова эта херня. Куда мне идти? Блин, еще знак вопроса. Еще. Сколько можно? Так. Это что? И как мне туда попасть? Ага, вон что-то надо через верх как-то, походу. А вот, тю. I love doing that. Баба! I have another in sight. Get out of there! Look to me. Нормально. Значит, правильно все пошел, все правильно сделал. Can't use this Да one. ты что, издеваешься надо мной? В смысле? И что делать? Куда лететь? Не понял. Нахрена сюда-то... А, вот сюда можно? Или подожди, я сюда пришел, я не помню. А, нет. Do you see anywhere that could help? Keep searching here. Вроде правильно идем. Так. А вроде и неправильно. А, нет, хотя... Все нормально. Все правильно. Так. Все отлично.
Who there corrupted weeds? Опять эта фигня, блин, как она мне надоела. Слишком много этой фигни, очень много. А, ну, где? Вот один сверху я вижу. Get back up! Блин, больно. Так, нормально. Have a bit of this. Все отлично, всех залупили, все нормально. Теперь бы понять, где все эти штучки, которые нам надо уничтожить. Так, блин, сколько можно появляться? I'm right here, you know. Все, минус. Блин, сложная фигня, я не понимаю, где и куда стрелять. Тут надо вот. О, еще одну нашел. I know. Так, вот одна. Вот вторая. Ну, блин, ну, я не знаю. Где еще? Ни хрена себе, тупо случайно получилось. Чисто случайно заметил эту фигню. Вот это чисто повезло. Повезло вообще. С первого раза так вышло. Обычно так не получается с первого раза. Так, а нахрена я это сделать? Вопрос такой. А, вот чтобы сюда пройти, да. И сейчас после этого я найду дневник найду. Придется еще раз This looks обратно. like the place. Let's find the journal. Что его искать вот? A spirit stamped this place with its presence and left a trail. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? И зачем это? О. Так, морской шалфея. Блин, сразу Ведьмак вспоминается. She knew something was wrong. Yet now that she has died, her ghost denies it. She was a healer. Perhaps dedication binds her. A dedication her patience scarcely deserves. We should go back to the infirmary. Anne will surely be there. Бля, ну вот это вот условность, вот это вот, блин, это, блин, так бесит. Вот очень бесит. Не могу оттуда спрыгнуть. Нужно спрыгнуть именно с определенной точки. Это ужас. Что это у нас тут?
Так, а сколько, кстати, на сколько процентов, кстати, у нас уже пройдена игра? 74, ни хрена себе. Это очень даже неплохо, я бы сказал. Ну, блин, уже сколько, уже больше недели эту игру прохожу. Это капец, это давно так долго что-то не проходил. Это неплохо, хотя бы есть что поиграть. Сейчас чуть-чуть уже начала надоедать эта игра с теми однотипными приколясами. Я тебе сказал, у меня аж давление опять началось. Чуть-чуть херовато себя чувствую. Я типа как-то слишком много пиздеть, желания как-то особо нет. Стараюсь, конечно, ущерб себе, но... Who's that? Yes. Something's here. Так, где эта фигня? Во. Spectre nearby. Big one. Так, значит, это бич, I'll summon it короче. now. А какое отдыхать? Я проснулся сколько? Почти сколько? Я не понял, во сколько я проснулся. Нельзя отдыхать. Present yourself! К тому же я пивко пью. Где эта хуйня? Куда она пропала? А, вот. Тупая скотина. More fun! Да ты что, охренел? Вставай быстрее, дура, блядь! Piss off! Охренеть. Больно, блядь. Не хватит падать уже. Заебал. На, бросай, плюс лежать. Тварь. Тю, говно. Еле я вообще убил его все дело. Так, что тут у нас еще есть? Ой, туда мне сейчас впадло идти. Прислушаться к отголоскам, это там, где нужно был дневник. Вот видишь, опять заставили побегать. Я обожаю бегать. Anne reminds me of Moore Mackenzie. We hid in our house when we were running from the English. She washed our wounds and sang as we buried the dead. Never stopped smiling. I like her already. They burned the house down with her inside. I'm sorry. Maybe Moore still haunts the ruins, waiting for the next poor wounded soul. Я вижу, если что. A drop may hide the rain.
Hold still. Get your filthy hands off me! That's enough, Mr. Peabody. Шлюпка. Get off me, you evil old frigate! Шлюпка, блядь. Шлюпка, сука. Шлюпка. Господи. Боялся, блядь, хоть один мат даже написать, да? In his temper, Cotton Peabody gave Anne Wings the disease that killed her. Надо, короче, его убивать. Так, смотрим подсказки. Надо, короче, его убивать, чтобы никого больше не заразил гриппом, плюс это по-любому надо. Still here, are you? What new comedy do you two bring me now? Remember on the cliff top when you closed your eyes and it felt like you slept for a very long time? Have you been spying on me? Remember how when you awoke, you felt lost and distant? How you could not remember who you were? How slowly you came back to yourself? How something drove you to it? Something that felt more important than anything you had ever felt? No. Yes. My patient needed me. I knew it from my head to my heart. That's it. That's why you stayed. That's what keeps you here. My dear, the desire to help my patients means only one thing. It means I'm a nurse. Вас беспокоит здоровье Коттона. Cotton Peabody's health concerns you greatly. True? I'm a very good nurse. How long is it since last you slept? How long since last you ate? Well, I have been very busy. You're tired but cannot sleep. You're hungry but can't face eating. Time to face the truth. No, it's just... I'm tired. I forget things. I forget to stop working. No. Your memory is fading. It is not. At least, I don't think it is. Once you kept meticulous records. Now your notes, if you keep them at all, are chaotic. It's just that I'm all alone. Вот, это жизненно, прям как про меня. I want to share a laugh with. I've gone a little potty. I think you know what he needs. I think you know his remedy. He must have wintergreen. Fresh oil, decocted, then used as a salve. Yet, though you treat him, his condition worsens. You must have noticed. To maintain the illusion of life, you feed upon his essence. Even as you tend to him, you leech his life away. No. No. Nurse Wings. Anne. You're dead. Just like Antea. You've convinced yourself you're still alive, but you are not. But if Mr. Peabody withers by my presence, then why does your woman not wither you? I would, but I take Да, my мы убиваем strength from других людей, да. other people. My God! I could never do А that. мы делаем так. Then the longer you stay to treat your patient, the quicker he will die. No. No! Опять бежать куда-то. Опять куда-то бежать. Hold there, Nurse Wings! Anne! I can help you. Let me help you. She's heading back to where her body lies. Anne, are you there? Ну побегаем еще, побегаем. Благо недалеко. If I take another step, if I fall, I won't die. Нет, ты уже мертв. No, you won't die. All I wish was to save a soul. Just one soul at a time.
It's time we put an end to this. The devotion of poor Anne Wings, who even dead kept Вот опять, on блин, caring. баба опять, блин, самая A хорошая, мужик ghost андон. hungers for essence and calls it caring. Ну ты что, это читал, не читал? Вроде читал. Ой. Кот там увидели. Если я в жизни столько пел, я бы уже сдох давно. У меня выносливости нету. Я ж курю, пью иногда. Плюс сердце плоховато работает. И что он так, сука, глючит? 'Tis all I want, but by staying I've been doing you harm. For that, I beg your forgiveness. Oh, Mr. McWraith, Peabody, we must talk. Я его убью, This короче, не знаю, он мне не sounds нравится. Where lies the problem? Anne Wings had the grip. She packed up and left so she'd not pass on the infection. Part of her must have known she'd not make it. I did not know. I could not have known. How could you indeed, with your head so far up your own behind? She had a cough. Just a cough. I couldn't have known it would kill her. Well, kill her, it did. You're the one who made her sick. The day you spat on Anne Wings, you gave her your disease. Блин, прям как I RDR never 2 spat было. on. No. Wait. I did. She was at me with the lancet. The pain gave me a wee touch of fury just for a moment. Ну ты, блядь, долбоёб, значит. You knew you were infectious. You wished to harm her. 'Twas an attack. So, Nurse Wings died trying to heal you. You believe her ghost returns to harm you. Interesting. Не, я его уже завалил. Я давно никого не заваливал, надо завалить его нафиг. I'll miss our little chance. Cotton Peabody, your vulgar, disrespectful lack of manners provoked your nurse's А то еще death. кого-то заразит, хай его And идет yet, нахуй. even dead, she remains devoted to nursing you back to health. I'm not afraid of you, you rebel Scottish scumbucket. You'll not be the judge. Мне, я Even знатель, dead, поэтому... she tries to save you. But you, sir, spit on her grave. She's dead. Fix it, Banisher. Clean up the mess and banish her. In any infection, there is, as they say, more than one way to draw the poison out. Вот и все. Минус пацан. Больной. То, блин, он ее заразит, то еще кого-то заразит. Блин, нахрен тут нужен. Вот, все, теперь все, гуляй давай. А мы воскрешаем нашу любимую женщину. Lying, cheating bastard, Banisher. You. Может, я и ублюдок тут я с тобой согласен, возможно. Но я решил сразу, блин, что буду спасать эту девку свою. Поэтому, что поделать. Так, я хотел еще пойти, куда пойти? Нахуй пойти. Так, дом задания. Вот какое-то дом задания, наверное, думаю, небольшое. Вообще, я еще пошел, или нет, сначала пойду по-бырому прокачаюсь. Вот это, что мне дали только что приколять, сущность одна. Не знаю зачем, типа, что слышно фигово? Я вроде нормально говорю, а ну сейчас проверим. Прокачаюсь. Вот это, что мне дали только что приколять, сущность одна. Не знаю зачем, типа. Да что ты рассказываешь, что я с телефона сейчас включил звук, все нормально работает. В смысле не слышно? Все нормально слышно. Что ты выдумываешь? Так, что можно прокачать? Из знания врага уменьшает получаемый урон.
Не, нафиг. Неплохое, неплохое. О, хорошая штука. Так, что там за доп. Задание? Oh there. Anyone? Ferdinando? Where could he be? Куда-то пропал. Не понял. Ну это мы знаем, что это что. О. Тайник на болотах, вот. Clever, as long as no one finds the depot. We should check in on it. Да. Охренеть, что так далеко? Чего так далеко? Блин, я вот не пойму, как вот попасть вот сюда. Are you still here? Why, you're welcome. It's an honor to spare me. Permission. Так, а что если... Подожди, тут еще я видел, короче... Вот. Интересно, я вот сейчас туда могу попасть? Потому что я сколько раз пытался туда попасть, нифига не получалось. Может быть, сейчас что-то получится. Сомневаюсь, конечно, но попробовать стоит. Опа, подожди. Такого места вроде не было, я не понял. А тут не было этого прохода. Капец, кидалово, просто кидалово. Так. Капец, вот это тупо, блин, наебочка была. А если я этого не видел, то, блин, я не знаю. А что это такое? Заслон от духов. Что это? А, хилка типа такая. Блин, а смотри, она вроде неплохая, но нет, у меня все прокачано, поэтому не надо. На войне как на войне, а я на тебе как на тебе. Блин, сколько тут этих книг, господи. Теодор Шепард. Блин, еще сундук. О, тайник с наследством. Что это? Вот, что-то нашел.
Блин, сколько записок много, как их много. Не, ну этого шока я убивать не буду. Он, во-первых, шотландец тоже. Я его убивать не буду. Это по-любому. Что он там не натворил. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep back. At least he made it home. Aye. Then he didn't. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. О, и тут сундука этого не было. Не знаю, что произошло, но, короче, теперь работает все. Блин, ведьминого камня очень-очень мало дает. Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. Здорово. I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? Кто ты? Who are you? Что ты молчишь? Языка нет. This isn't gonna be easy, is it? You chose to manifest. Why is that? Ну, блин, ты что, хуй съел, блин, что Are молчишь? you looking for help? Вот дурак. Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? Бля. Вот дебил. Mute ghosts. А, он не мой, бля. Я думал, язык This is присяду. pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. О, Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. не понял. McRaith, at last, ahead for What are you talking about? the captain, sir. The best of us, a man of iron, beacon of light in the darkest of times. Well, he's lost his head. I don't usually bring it up, but I was a soldier too. Thought as much. Where'd you fight? Well, first I fought my way across half the Highlands. Later I'd fight wherever my paymaster sent me. Bavaria, Bohemia, Austria. What's your war story then? We all have one. I took Блин, my прямо men to the как village, Ведьмак это met сделал. them at the drink. You can imagine the rest. Почти. I didn't partake, but I didn't stop them neither. 'Tis hard to keep God in your heart while you walk through hell. But you know what never leaves? The smell. That sickening, coppery vapor rising as a man's life pulls beneath him. For all those brave young boys we send off in search of glory, that stink is their rude awakening. Easier to die with than live with, perhaps. Perhaps. Perhaps not. But come. Blood soaks away. Let's not dwell upon the past and men long gone. До встречного. Peaceful watch to you.
This way. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew? I don't know. Maybe. Так, не понял. А, все, вижу. Погнали. Мы, может, с таким успехом и в том месте, во втором, который я не знал, как подняться наверх, The появится. ghost has something to show us. Here, we can go on. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it. Or holding itself back, afraid to feed too much. If mine had been so kind, maybe I'd have slept night. I'm jealous. Don't be. These ones are the worst. Years, minutes, decades even. Oh, it's an awful way to go. I'm right here, you. Ask for help if you need it. Our friend the ghost could have shown us a safer route. Or he's just playing with us. Угу. He's leading us somewhere. Ну, идем, идем, идем. Spectral writing on the wall. See for yourself. Где Our же? ghost does not seek revenge. That makes things easier. Joshua Gouge, gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. Ой, Our new friend is waiting for us. подождет. Да хватит меня поворачивать, сука! Я ни в чем не винил тебя, друг. Держись, друг. Живи дальше. Будь сильным ради меня. Не сдавайся. Over here. Standing by. Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Brothers in arms, man. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king. For your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. Угу. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of Мечтать о войне. Кто хочет not мечтать о really войне? fighting and dying, that is. Мечтать о войне, блядь. Кто может мечтать об этом? Это вообще, блин, бред полнейший. Капец.
He's leading us somewhere. Только недоразвитые идиоты могут мечтать о войне. Потому что мы в этой войне уже живем 2 года. I have another insight. Как минимум. Wait, the stain is fading. Так, я не понял. Угу. Ведьмачий чутье рулит. Не понял. А, сюда. Voices from the past. Wait to be heard. Память о наших братьях, которые пали в борьбе за свободу. Мы навеки вас долг. Это да. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold it up! Josh! Behind you! Shut up, bustering code! Help me! Joshua! No! Ага. Пистолет Эндрю. А я могу им стрелять? Над него. Да уберись. Ну! Nice to meet you again, Joshua. Блядь. Нахрена я скурил? You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? Yes. О, We used Andrew's name, and now you can talk a little. We're on the right track. We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? Yes. Oh, I've been there. I'll do everything I can to help. And you trust. я думаю, тебя надо будет это If help we возвести. can. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a war between these two, and we must knock it down. I may be able to do that. Так, смотрим, что у нас тут. Не, ну его убивать 100% не будет. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. He shouldn't. Easier said than done. Shame is a queer bird. And shite doesn't wash off. None of this explains what binds the ghost here. Блять, чего эта игра так ключит, сука? Мне это не нравится. Тут нечему глючить, ну блин, ну графон, ну обычный, типа. Ничего в нем такого офигенно нету. Чё глючит? О, что-то нашел еще. Странно, я вроде собирал уже тут фильм. Что оно не собралось?
Мореход. Сколько у меня мореходов? Блин, не хватает каких-то вот этих штучек. А почему я его раньше тут не видел? Тут что, не было, что ли? Странная фигня. Anything to report? You're not like this, but we must speak of Joshua. Leave it be. In the past, where it belongs. Your past is very much present. Your friend Joshua has a message for you. He wants to take revenge. I know it. You're not wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Что, не мучился, наверное? Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. Two Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards away. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. А, не. Did you admit it later? I mean, no one would have thought the worst of you. A battle like that, well, shite happens. Shite happens to shite soldiers. I said nothing. I wanted it over. I want it over. I don't want to live. I want to die. Блять, а может его турю? Не буду, не буду. Put me out of my misery. I am duty bound to protect the living from the dead. Не, Sometimes не too буду я from убивать. themselves. Только провоцирует меня. You can't see it now. But you can learn to live with this. Talk about it. Accept it. You'll come to the point where it stops defining your life and you can set about living in the time you have left. No. You survived. Now you must live. Joshua? Is that you? It cannot be. I saw you dead. It is, old friend. I've tried for the longest time to speak to you, but your guilt took my voice. You must live in peace. I have done the right. I shot you. I was sure my aim was good, but it was not. I shot you. Ну, это хуёво, It да. was an accident, Andrew. You tried to save me. You failed, but you may make amends. Until you give yourself peace, I cannot have mine. Save me, Andrew, save me. Give yourself peace and save me. Joshua, you have spoken. Andrew, you've heard. Не, я убивать не It's time буду. to end the story. Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. You can go. I can. Thank you, Banishers. Thank you, Andrew. Time to say goodbye, boys. I'm sorry, my friend. I've carried the weight of your death as far as I can. The debt, if any, is paid. Live your life. Farewell, Joshua. You've done your duty and more. Farewell, old friend. Не, ну неплохое задание. Типа, ты отнял у меня сюжет, There прям is прикольно. nothing left for you here.
I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it. Не за что. Так, где костер? Надо еще прокачаться. Не. Надо отдохнуть немного. Может, что-то новое здание какое-то появится, я не знаю. Так, мне бы сюда еще как-то сходить. Так, где-то дом задания было. Здрасте, приехали. Так, какого хрена тут эта дверь закрыта, я не понял. Правильно бегу? Так, тут что? Ничего. О, вроде правильно. Так, был опять сказал. Please, let me go. Isn't that Fernando Miller? What's that song? And he needs help. Help! Please, somebody help me! Look to me. I thought I was dead. Нормально, нормально. Что это такое? Подожди, что я не помню. Наверное, здесь был. О! Пойдет. Так, а что у нас здесь? Что-то это плохо помню. А, облава пустоты, нахуй, не надо мне этой херня. Стоп. You all right, Mr. Miller? I never thought I would say this. I'm glad to see you. What are you doing so far from the fort? Business. I shall not bore you with it. Let's talk of something else.
You, sir, saved my life. And I'm a man who pays his debts. Here, something for you. It's worth more than it looks. Keep it. Or sell it. A Ничего token продавать. of my gratitude. Now, I should get ready to return to the store. Be careful on the road, Mr. Miller. I will. Now, please, excuse me. I have a long way to go. Хорошо. Чернильница. Нормально, нормально. Не знаю, зачем это сделал. Так. Сейчас там сюда. А, стоп. Я что? Так, что это было? А чё оно клацает? Может из-за этого? Если из-за этого такое. О, здрасте. Чё, нахрена я это сделал? Бля, как я туда поднимался? Что-то завтыкал. Я сейчас спускал. Ого, бля, какие лаги, что за лаги? Бля, как мне наверх подняться? Я что-то забыл совсем. Блин, я что-то вообще, блин, перестал понимать, что либо он светит. Ладно, насрать. Я там вижу, там что светится, но надо, блядь, все это хватает. Только так, что ли? Так, но ее тут нету, поэтому туда смысла лететь нету. Доберитесь до первого этажа. Какого нахрен первого этажа? Сейчас я тут буду опять бегать 3 часа и опять ни хера не сделаю. Let's check the watchtower first. Ты не охуела ли? Давай осмотрим. Как ее осмотреть? Я не представляю даже, как ее осмотреть.
Блин, я не понимаю, как сюда залезть. Серьезно? Сука! А я вчера, блядь, полчаса нахрен здесь бегал. Пиздец, вот это я дебил. Какофуего, блядь. Сука, сразу вспомнил этот самый четвертый резидент. No surprise, a petition against Flora. Shepard really wanted her out of the picture. Careful. The boards are rotten. This looks moth-eaten. No one slept here for a long time. Блин, а может прокачать это оружие новое? Так, что мне это дает? Неплохая тоже штука. Что тут надо? 8, 1. Блин, так я могу прокачать ее полностью, причем сразу. The Что tower это? had to be abandoned years before the curse. This looks moth-eaten. No one slept here for a long time. The tower had to be abandoned years before the curse. Through time and distance, I now see. Soft delinquent. Fools! And addle-headed, black-hearted, heathen bitches! Ugh. Hang on! I can... Live here. Better on my own anyway. But not with no bastard in roaches! Ugh. You never know how you're going to go. He died of stupidity. Should have seen it coming. Так, а это что? A room with a view. What else do you really need? Footprints. Flora running from the ghost. They lead to the cliff. She mentioned that too. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Один, два, три. Как меня слышно? Прием. Да вроде нормально должно.
Так, надо звук выключить в телефоне. Теперь пропускает эта фигня меня, наконец-то. Так, секунду. Так, погнали дальше. That'll be the path Flora took. Flora's rock fall. She was right. Shepard did this. What the hell? This gunpowder is wet. Abbott, you lazy heathen drab. 'Twas the snow. You yap like a scared dog, Shepherd. No bite. The captain won't always be there to protect your ass. I'll get you. Then you better not miss, little doggy. 'Cause I'm faster than you. Things got out of hand fast. Gunpowder is life out here, but he'd no need to yell. I doubt she was in the wrong. Me neither. I should have threatened him. What's this then? That's mine! Did we miss a few? My God! She stole it! Не понял, чего это. А чё ты сюда лезай, я не понял. Что-то я вообще ни хера не понимаю. Тю. О, привет, призрак. Flora Abbott's bag. The rifle must be Shepard's. What's she doing with it? No idea. But we found his tie. We can make him manifest and ask. Can he wait? His ghost seems adorable. I'll protect you. Let's do the ritual. Fame me got it. Leave her to me. Are you the ghost of Theodore Shepard?
Theodore Shepherd, sharpshooter and hunter. Who's this, mate? Abbott's sister? My name is Antea Duarte, and you know Red McGrath? We're Banishers, and you will address me directly, or you will regret it. Tell the little lady not to bare her claws. She's dead and powerless. I'm not afraid of her. Am I to understand that you refuse to talk with me? Thanks for the visit, Mr. McCraith. I'll let you go. I'm on a mission here. You will answer our questions, Mr. Shepherd. Will not be refused. Be grateful we don't just banish you. All right. You want to talk? Why not? I'll entertain you. Talk. Why did you leave the safety of the fort? Exile. Captain Pennington exiled you. I exiled myself. Pride demanded I leave. That black-hearted bitch was a walking insult. No offense. Offense taken. You're full of shit. You're all the same, aren't you? Acting like you know it all. Like you have character. Stroll in the fort as if she belonged there and not in some barracoon. As if she were the equal of an Englishman. What happened to you? Same thing has happened to you. What do you mean, what happened to me? You weren't always a mean-spirited maggot. I care. I provide. I fought for my people. I shot down Indians and Frenchmen alike so my people could be free. If you say so. She's serious. Mm-hmm. Are you? Так, я хотел вот что глянуть. Why are you trying to kill Flora Abbott? Revenge. I deserve it. So does she. Everyone wins. By what right do you claim revenge? Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. Man, that's me. You're telling us you're trying to kill Flora Abbott because she tried to kill you. She did kill me. She set me up and got lucky. And when she found my body, she stole my musket and left me to rot. Make no mistake, it was murder. And highly disrespectful with it. All right. Tell me more. Why would she murder you? Who knows what goes through the mind of a savage? She's been at me since the beginning. But you know who's worse? I'll indulge you. Who's worse? You. That's it. Weren't for you meddling bastards, I'd be warming my arse in Fort Jericho right now. Pennington will be out of the frame, and I'd still be breathing. You didn't die the way you describe it. We've been to the watchtower. You fell. You stood on a rotten plank and plunged through the deck. No! She ran me from the fort, took my life and my position, prized my gun from my dead fingers. Whatever else she may have done, and tempting though it must have been, she did not kill you. She's nothing. She deserves to die. I'll end her. I'll end her. Do you hear me?
I'll end her. I'll get her. Не, я думаю, что я его... Нет, ну не сгоню. Или изгнать его, хрен его. Посмотрим. Ну и бабу убивать я тут не хочу, не знаю. Опять бабу не хочу убивать. Ну, что тут сказать? А, ну да, я помню, я тут вчера бегал, хотел случиться. Сколько так? Куда мне идти? Это сейчас, короче, прямо и налево. Понятно. Так. Standing by. Here we go again. I have another in sight. Serves you right. Here we go again. They're gone. You're safe. You're here. Lucky me. Хуйня. Так, я этот читал уже вроде точно. Про шкуру я точно помню, что читал. I'm glad to find you in good health, Flora. Of course you are. Alright, I fess to it. The fight was closer than I'd like. I'm not much against a wolf without my gun. You fought with Shepard often, right? He pricked. Constantly. I stood up to him. He did not like that. Tis a threat easily uttered. I'll kill you for that. Did he mean it? He'd laugh it off, but he meant it. Now he's dead. He still means. I spoke with Shepard's ghost. He accuses you. Theodore Shepard's misfortune is always someone else's fault. I know you didn't kill him. The boards in the tower are rotten. Oh, I'm sorry. Always the hero, yet ever the victim. I found your musket. Strangely, amongst your belongings, I found a second. Theodore Shepard's gun. It's mine now. His death was an accident, but you didn't tell us that you'd found his body. Yes, well, you found it yourselves. Good for you. You were upset. Maybe you forgot. I didn't tell you because I don't trust you. To me, you're just one more pale-faced Englishman who thinks he can tell me what to do. Flora, you took his musket. That's why he stayed. He's bound to the gun. The little doggy lost his bone, eh? He's dead. I took the gun. We need it more than he does. A story of hate that lived on after death. Let's give it an ending. Я думаю, вознести. Here's the truth, Theodore Shepard. You were a trifle of a man. You're a trifle of a ghost. A man of pride, a jealous, fearful man. Your hubris prevents you from leaving. You made Flora Abbott the target of your ire. You would not give her peace. We're here to give you yours. And how shall I be satisfied? Your rage at some perceived injustice blinds you. Open your eyes.
You had some good luck, you had some bad. There is no other culprit. I was in my prime. The finest of all the hunters, or at least the second of them. Let go. Know it in your heart. For you, the hunt is over. You have no more reason to stay. Кстати, еще вроде только одну бабу вроде только знал всего лишь. We deserve not peace, but damnation. Still, good riddance. I'll go now, back to the fort. Perhaps we shall meet again. Perhaps not. An eclectic collection of gear. I suppose hunters came to New Eden from everywhere before the curse. Блин, я же хотел прокачать оружие. Ну ладно. Подожди, а я могу его прокачать здесь или нет? Что я что-то забыл. Нема. Еще задание, еще. Игра бесконечная. Shall we? О, скалолаза нашел. Все равно где-то еще один нужен. I'm right here. Swarming specters. Force them to appear with the right words of power. Уйма теней. Get back up! That specter seen a corpse and it wanted for its own. Think you can take on a ghost? Что он такой живучий, сука? Ask for help if you need it.
conquer. That was Anne Wings. I doubt that's the last of her. I know you. I can feel that something is wrong. Sometimes I just wonder if we made the right decision. I don't think we'll ever know the answer to that question. That's our job. That's it. Ну, что если... Хм. Надо пойти прокачаться, там 2 навыка есть, надо прокачаться. McCree, over here. Сейчас приду. А, еще можно прокачать пушку, точно. На пушку надо поменять. Мгм. Так, секундочку. Отойду. Все, здесь. McCree, over here. Are you alright? Can't sleep. Bad dreams. Screaming of men long dead. You should be sleeping too. Reminds me of another soldier I knew some years ago. Haunted as hell, he turned out to be a promising banisher. We have a ritual that'll put those men to sleep for good. Just name the place.
Somewhere important to you? At the cemetery, there's an unmarked grave. I've always wondered who lies therein. That's the place, I expect. Perfect. If I find you there, Ой, блядь, нет. For all of easy perhaps. So which made-up ritual do you want to do this time? Yeah, let's keep it simple. Candles and that. Greetings. Widow Ingersoll? Что там у нее есть? Or rather, Там может что-то продать можно. Столько всякой херни. Ну, меди, как говно. thank you. Зажечь свечи. Что, внизу что ли? Что? Точнее, собрать свечи, зажечь. Ой-то. Какие нахрен свечи? Где они? Свечи. Какие нахрен свечи? Я их ни хера не вижу. Где мне их найти? Да нет уже никаких свечей, ёкало. Может, у меня купить? У меня купить можно? I rather think. Чё, в натуре 5 штук можно купить уже. Чё-то я лоханулся. Так, это куда нам идти? Я понимаю, что кладбище, а куда это? Телепортанемся, а потом еще, может, даже сходим вот узнать вопросы, наверное. Кстати, а что если оружие какое-то поменять? Так, что оно мне дает? Херня. А я это могу прокачать? Она его прокачал. Ой, блин, нахрена я вышел?
clogging all the fun. Так, что-то я вообще потерялся. Правильно ли я бегу? Так. Что мне кажется, что я сюда побежал. Может, и не зря. Может, и зря. Блин. И зачем сюда? Понятно. Дайте мне все открыть. Угу. Угу. Call on me.
ready and waiting. Don't let that spectre get to the corpse. Make a run for it! It's bloody dark in here. Here we are. Now, let's find the symbol. Nathaniel was right about the keys. Now why would Bathsheba come here? Sugar, oil, and spoons. All stolen from Ingersoll's store. According to the widow. One thief stole the money and the keys and the merchandise and hid the stuff here. And that thief was the widow Ingersoll herself. Why would she steal her own merchandise? She wanted Nathaniel to stay to save the store. This isn't over yet. What's from the past linger here? You've been good to me, Mr. Ingersoll, and I'll not forget it. I'll do as you ask. I'll help your good lady wife to run the store. I'll not let you down. I swear on it. Mr. Ingersoll, late husband of our dear widow. Nathaniel seemed loyal to the Ingersolls. I wonder why he broke his promise. We should ask the widow.
Are you? Why, you're welcome. There's no spare me. Permission. Greetings. We're doing good. Thank you for.
You're welcome.